Hello, good morning, students. So, some days back we have started with the intragenic interactions and intergenic interactions. So, we are going to discuss the intragenic interactions, okay? And in that, we are going to see the incomplete dominance first, okay? So, in incomplete dominance, both the genes of an allelomorph they express themselves partially, okay. So one gene they cannot suppress the expression of the other gene, so because of that, okay, uh, there is an intermediate expression in the F1 hybrid, okay. So both the genes they will express one gene, like before, and what we saw is one gene was dominant, other was recessive, but here in incomplete dominance both the genes will express, okay. So one gene will not suppress the expression of the other gene, therefore both will be expressed, but they are expressed partially, okay. So well known example of this is the flower color of the Mirabilis jalapa. Now if a red flower, that is with the genotype capital R, that plant is crossed with a white flowered plant with the genotype small r, then in the F1 the offsprings will not be red, but they will have pink flowers like capital R small r, okay. So see, this is in cross. Parents are with the Mirabilis jalapa with red flowers, okay. The plant with red flowers having the genotype capital R, it is crossed with the with the white flowers with the genotype small r, then the gametes formed with will be capital R, and the from the white flowers the gamete forms will be small r. So in the F1 hybrids all will be pink, but the genotype will be capital R, small r, okay. Now in the F2 generation what will happen, the selfing of the F1 hybrids will take place. So capital R small r into capital R small r, so the male gametes will be capital R small r, and the female gametes will be capital R small r, okay. When we do the cross, R and R will be capital R, that is the flower will be red, and then the other will be capital R small r, that is pink, and in the next row the capital R and small r. So red will be 1, pink will be 2, and 1 will be white. So the genotypic ratio will be 1 red, that is capital R, 2 with pink, that is capital R small r, and 1 will be white, okay. So 1:2:1 is the genotypic ratio, but the phenotypic ratio will be 1 red, 2 pink, and 1 white. So here the genotypic ratio and the phenotypic ratio is the same, okay. So in this is the example of the what, incomplete dominance. So hope so you have understood. Now we will go to the next topic, that is the codominance. Now in codominance what will happen, both the alleles or the genes of a allelomorphic pair they will express equally in the F1 hybrids, okay. So equal expression of both the alleles of the allelomorphic pair will be there, okay. Now such alleles they are expressed equally independently in the hybrids, and these are called as the codominant alleles, and thus in codominance what will happen, both the alleles are expressed. Now here is the classical example of this is the round color of the coat of the cattle, okay. म्हणजे कोडॉमिनन्समध्ये काय होईल, जे दोन अलील्स आहेत, जीन्स आहेत जे ॲलिलोमॉर्फिक पेअरमधले, त्यांचं दोघांचं इक्वल एक्सप्रेशन होईल. एक डॉमिनेंट एक रिसेसिव्ह असं अजिबात होणार नाही. दोन्ही F1मध्ये काय होणार, F1 जनरेशनमध्ये दोघांचं एक्सप्रेशन होणार, इक्वल एक्सप्रेशन होणार, आणि अशा अलील्सला म्हणणार कोडॉमिनंट अलील्स, आणि अशा फिनोमिननला म्हणणार आपण कोडॉमिनन्स.
त्याचं उत्तम उदाहरण जे आहे कोट कलर कॅटल्समधलं. ओके, सो कोडॉमिनन्सचं हे एक्झाम्पल आपण बघूया. सो द फिनोटाइप इज रेड cattle. It is crossed with the white okay cattle. Now red is the female and white is the bull, that is the male. Okay, now the genotype of the red will be capital R and the genotype of the white will be, see, it will be capital W, not small r. Okay, that you have to remember, because codominance equal expression will be there. Neither one of them is dominant or recessive. Okay, now the parent, the gametes will be capital R for capital R small r, capital R, that is the female, and the male will be capital W. Okay, so the gametes will be formed, that is capital R, capital W. So that will be the male and the female both will be with the color round color. Okay, so what is round color? Round means on the white background the red spots will be there. Okay, so this will be the round. Okay, so on the white red spots will be there, or right color will be there, so that is equal expression. Okay, so in F1 hybrids all will be round, male and female both will be round. Now in the F1 hybrids, when they are crossed, okay, so RW capital is crossed with RW capital, one is male, another is female, then the gametes which will be found will be RW here, and the here again with the other male it will be RW. So when the F2 generations are formed, okay, the one will be RR, okay, another will be RW. Okay, so RR will be now the female and RW will be again the female. So RR will be red, okay, RW will be round, okay, and then the other will be WR. We won't be writing WR, we will write RW. Okay, again RW, that is the male, that will be round, and WW, that will be white, that will be male. So 2 females and 2 males will be formed in the F2 generation, but the phenotypic ratio, now see, one will be red, WW will be white. Okay, so one will be red, one will be white. Okay, and the 2 will be round. So one female will be red, one male will be white, and 2 round characters will be formed. But the genotypic ratio here will be RW and WW, so it will be 1:2:1. Okay, here also the phenotypic and the genotypic ratio will be same. So इथे काय होणार आहे, फिनोटिपिक रेशो जेव्हा क्रॉस होईल रेड आणि व्हाईटमध्ये, ओके, रेड फिमेल असेल आणि व्हाईट मेल असेल, सो त्यांचं जिनोटाईप असेल कॅपिटल आर आणि व्हाईटचं असेल कॅपिटल डब्ल्यू. मग जे पहिलं जनरेशन तयार होईल, ते पहिल्यांदा गॅमिट्स तयार होतील, आर आणि डब्ल्यू कॅपिटल दोन्ही होतील, आणि मग जेव्हा F1 जनरेशन होतील RW तयार होईल. RW म्हणजे राऊंड. ओके, म्हणजे व्हाईटवर रेड कॅरेक्टर्स, रेड टॉप डॉट्स येणार किंवा रेड कलर येणार, म्हणजे दोन्ही कलरचं एक्सप्रेशन इथे झालेलं आहे. आता तेव्हा जेव्हा त्यांची सेल्फिंग होईल, RW आणि RW क्रॉस होणार, तेव्हा जे गॅमिट्स तयार होतील RW आणि मग त्यांच्यामध्ये जेव्हा परत क्रॉस जेव्हा झालेलं आहे गॅमिट्स, जे F2 जनरेशनची ऑस्प्रिंग्स जे तयार होतील, एक असणार RR, एक असेल RW, दुसरं परत असेल RW आणि दुसरं असेल WW. RR असेल रेड, ओके, RW हे एक मेल एक फिमेल हे दोन तयार होतील, ते राऊंड नसतील, आणि WW असेल व्हाईट. सो फिनोटिपिक रेशो काय असेल, रेड, राऊंड आणि व्हाईट. रेड 1, राऊंड 2 आणि व्हाईट 1, म्हणजे 1:2:1. आणि जो जिनोटिपिक रेशो असेल, 3 कॅरेक्टर्स आपल्याला इथे मिळणार आहेत, 3 कलर्स मिळणार आहेत, एक रेड,
एक राऊंड आणि सॉरी 2 राऊंड आणि एक व्हाईट. ओके, सो तो जिनोटिपिक रेशो असेल 1:2:1. ओके, सो हे झालं आपलं कोडॉमिनन्स. ओके, so hope so you must have understood this codominance. Okay, so classical example of codominance is the coat color in the cattle. Okay, now आता आपण हे मगाशी बघितले जे मिक्सचर मिळणार आहे. ओके, ते कसं असणार आहे कोडॉमिनन्सचं कोट कलर. ओके, 2 टाईपचे आपण क्रॉसिंग केलं आहे. एक ज्यांच्या रेड कोट असेल, रेड कोट म्हणजे त्यांच्या स्किनचा कलर रेड असेल. ओके, आणि हेअरचा म्हणजे स्किनवर जो हेअर आहे त्याचा कलर रेड असणार आहे. आणि दुसरी जी होती ती व्हाईट कोटवाली, सो म्हणजेच काय हेअरमध्ये व्हाईट हेअर असलेली ती कॅटल होती. आता रेड कॅटल कॅपिटल आर जेव्हा क्रॉस केलं जातात व्हाईट कॅटल्स बरोबर कॅपिटल डब्ल्यू F1 जे हायब्रिड्स ते असतील ते सगळे असतील राऊंड, दॅट इज RW. म्हणजे राऊंड काय आहे, रेड आणि व्हाईटचा कोट कलरचा मिक्सचर आहे. ओके, म्हणजेच इथे दोन्ही जे ट्रेड्स आहेत ते एक्सप्रेस झाले इक्वली. F2 जनरेशनमध्ये काय झाले, रेड, राऊंड आणि व्हाईट हे प्रोड्यूस झाले कुठल्या रेशोमध्ये 1:2:1 मध्ये. म्हणजेच काय जे कोडॉमिनन्स आहे तिथे जे जिनोटिपिक आणि फिनोटिपिक रेशोज आयडेंटिकल आहेत. सो वी हॅव सीन द क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ कोडॉमिनन्स, दॅट इज द कोट कलर इन कॅटल्स. 2 types of coat colors are there, one with the red coat and the other with the white coat. That is, red means with red color hair and white coat means with white color hair. Okay, when red cattles, that is capital R was crossed with white cattles, that is capital W, in the F1 generation, the hybrids formed were roan, that is RW. Okay, now roan, what is roan? That is the mixture of the red and the white color hair. Thus both the traits are expressed equally, and in F2 generation the red then that is RR capital, rounds, that is RW, and white WW, they are produced in the ratio 1:2:1. That is, in codominance the genotypic and the phenotypic ratios are identical. Okay, so this was about the codominance and incomplete dominance. Now afterwards we will start with the multiple